push me down to the ground. What goes around like comes you, around. You be won't put the strong flame out. You to can't hold get to the me. powers Say of what the you want to sun. say, or take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. To dream, And there is no believe barricade in strength. Now I'm that I the can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
comes down the wicket. Well bowled. He's gone past that fielder at mid-wicket. Only be a single. They're only 29 for 1, and this is the last ball of the power play. Abu Haider, none for 27 versus Sylhet, 2 for 23. That was also against Sylhet. 3 for 13 versus Khulna Titans. Was absolutely brilliant, and he started here really well. It's gone up in the air. That should be taken. And it's taken off the bounds, but it's taken in the end. So Ronnie picks up another wicket here. Takes his tally to 6 wickets in the tournament so far. But once again, Khulna Titans not really starting well. Yeah, the captain Shakib got under this. It was up in the air for a long time, a little bit of a bobble, but safely taken in the end. And Abu Haider celebrates yet another wicket. The second one down now. Diman Ghosh, he goes for 2, 29 for 2. White or brown sugar की खास मिठास मजेदार कैरमल के साथ इसी मुनफरिद अंदाज से बने कैंडी Yeah, he'll certainly be up the fine leg because there's a lot of variations, lots of slow. Yeah, he's been picked today for luck. Was that in the air? Yes. Wicket number 3. And Rashid Khan strikes, and strikes big. Gets rid of the captain. Though nonchalantly was the catch taken, we thought for a moment maybe it was a crowd catch, a bump ball. But it wasn't. Have a look at this. It just almost tripped in the air. Was he looking to hit it on the onside? Half a leading edge almost. Rashid Khan is delighted. 64 for 3 at the end of 9 overs. Captain Mushfiqur Rahim has to walk back dejected. He started so well. He looked fluent. क्योंकि शाम की बेवक्त भूख मैं बहलाती हूँ टक से। हल्के फुल्के फूले हल्का फुल्का टक। गैर मयारी एलईडी लाइट्स आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बेहतरीन मयार की फिलिप्स एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें जो दे आपकी आंखों को आराम और उन्हें रखे पुरसुकून। फिलिप्स इनोवेशन एंड यू। ये सितारा चमकेगा, गर्दिश से अब निकलेगा,
रोशनी का सफर हर पाकिस्तानी यहाँ से शुरू करेगा। टेलेनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। शाही का है तो अच्छा ही होगा। अल खैर का 5 स्टार फॉर्म लाइफ टाइम गारंटी के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी औरों के साथ। डिनर से पहले की भूख मैं बहलाता हूँ टक से। हल्की फुल्की भूख है, हल्का फुल्का टक। ये सितारा चमकेगा, गर्दिश से अब निकलेगा। रोशनी का सफर हर पाकिस्तानी यहाँ से शुरू करेगा। टेलेनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। गैर मयारी एलईडी लाइट्स आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बेहतरीन मयार की फिलिप्स एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें, जो दे आपकी आंखों को आराम और उन्हें रखे पुरसुकून। फिलिप्स, इनोवेशन एंड यू। जिंदगी में कुछ खास मिठास हमेशा साथ रहती है, जैसे व्हाइट और ब्राउन शुगर की खास मिठास मजेदार कैरेमल के साथ। एक ऐसा अनोखा मजा जो हमेशा रहे आपके पास, क्योंकि कैंडी में है वो खास मिठास जो किसी और में कहां। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। They're in a bit of trouble. It says 64 for 3, but remember, Lendelson Simmons effectively out of this game, so it's 64 for 4. Well, the accuracy of the bowling, drawing those bat strokes from the batsman. The pressure makes you do silly things, and that's what we have seen today. Absolutely. I think the bowlers can take a lot of credit for keeping things under wraps. And it's a nice looking shot, but straight to the fielder. Another good piece of work. Good throw. The reflex action was pretty good. Very agile in the field. All the fieldsmen in the side of Dhaka Dynamite. Oh, should have been behind the stumps. There was an opportunity. Can't have it all. That's a good piece of fielding. Have to err somewhere. Can't be perfect. End of the day, we are all human. Use of the feet gives him the charge. Not quite getting hold of it, but still enough power in that. I thought he didn't middle it, but it went rocketing away still. Oh, this is a pressure releaser. Singles were hard to come by and managed to pick up a boundary. Hit it very hard into the gap. That's Shanto's third boundary. And that's a boundary after 31 deliveries. You said pressure release shot. Absolutely. Now maybe he can just maneuver the balls. Don't get carried away. Already 8 runs in this over. Just maybe tuck it away. No runs. Good ball to finish that over. 9 completed, 45 for 2. And I think we're going to get to see the umpire signaling the Boshundara LP Gas strategic timeout. প্রিমিয়ার কিন্তু চুল বাঁধার টাইম কই? ডোন্ট ওয়ারি, খোপা বেঁধেই যাব। নতুন সানসিল্ক ইনস্টাবান প্লেস করো, রোল করো এবং বেন্ড করো সহজেই, আর খোপা বাঁধো ইনস্ট্যান্টলি। সানসিল্কের সাথে পাও সদিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। ভাই, আমাদের ফেলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না।
কি হচ্ছে এসব? চাইলেও লিখবেন না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট ফাস্ট এন্ড ফাস্ট বন্ধুদের তার মাঠে নামার কথা তিনি কবে আসলে মাঠে নামছেন আপনাদের দলের হয়ে খেলছেন
د بنګلاديش د خلکو لپاره. بیا بال د فیلډر څخه تېرېږي، نه بریالی کېږي، څلوریزه راځي په وروستي بال باندې. د سره منډې 50 ته رسېږي او د په لوبه کې وړاندوونکی هم د 104 منډو وړاندوینه نه کوي چې هدف به وټاکل شي. زیاتې منډې په 11 اوور کې راغلې، تقریبا 10 منډې. محمدالله 31 کلن د بنګلاديش د لوبډلې لوبغاړی. یو 30 منډې لري، یو ځلې سلیزه، 4 ځلې نیمه سلیزه ترسره کړې دي. په ټیسټ لوبو کې 232 څلوریزې 14 شپږیزې لري. همدارنګه هغه په شل اوریزو لوبو کې 2253 منډې لري، 3 ځلې 50 اویا شپږیزې، 109 څلوریزې یې ترسره کړې دي. پولارډ ته بال ورکول کېږي، څلورخوا د نو بال. او د فری هیټ پرېکړه وګورو چې دې څخه محمدالله څنګه ګټه اخیستلی شي. محمدالله تر ټولو زیاتې منډې په شل اوریزو لوبو کې 40 منډې لاسوهېدلی. سره څلوریزه ترسره کېږي د فری هیټ په بدل کې د پولارډ په وړاندې. خپله هم ناخوښ پرېښي میډیم فاست بالر دی پولارډ. د 201 وکټې په 301 پاڼې کې لري. اقتصاد یې هم دومره ښه نه دی، یا اکانومي په هر اوور کې د اتو څخه زیاتې منډې ورکړې. عارف الحق دی، برایټ ویټ دی، آرچر دی، دا هم هغه لوبغاړي دي چې په وار بیټینګ لړۍ ته راځي. د میډ وکټ فیلډر بال تېرېږي د 4 منډو لپاره. د پولارډ اوور هېڅ ښه نه تمامېږي د فیلډرانو. څومره خطرناک بالو
ډېر خطر سره مخامخ و د وکټ کیپر هڅه هم کامیابه نه شوه د بال ترلاسه کولو لپاره خپله هم ناخواښ برېښي دوه څلوریزې 10 منډې تر دا مهاله پورې پولاډ په 4 بارونو باندې ورکړي بیا هم د قدمونو استعمال شاټ زورداره ترسره نه شو صحیح میډل نه شو بیټ ته رانغی اوس وړاندوینکي د 119 منډو وړاندوینه کوي په 5.3 رن ریټ سره چې هدف به وټاکل شي دا هم د ډاکې د لوټلې مینهوالو تاسو ګورئ چې د ډاکې بیرغ سره او د سراور پای ته رسېږي 13 منډې د پولاد په اور کې راځي کامیابه ورته سره نه شو ټوله سرونو پای 80 منډې همداسې یوه لوبه روانه وه حزب الحق په لومړیو کې خپل لوبغاړي داسې ولوبول چې د کرونا په لوبډله باندې فشارونه راولي او وروستیو کې 180 منډو هدف ته د کرونا لوبغاړو ځان ورساوه 5 وروستي اورونه د هغوی د چټکو منډو اورونه وه نن وګورو چې هغه پلان چې محمدالله تېره لوبه کې درلوده څنګه بریالی کېږي پکې بیا راځي د ټولو زیاتې منډې 7 منډې ورکړې دي کمې منډې ورکړې تر دا مهاله پورې خپلې چې منډې کمې ورکړې دي ودي درېیمه ور د افریدي څنګه تمامېږي او دا هم کیچ آوټ دې سره د افریدي کامیابه هڅه کامیابه بالینګ دې سبب شو چې یو بله وکټه هم ترلاسه کړي 4مه وکټه او په کونه لوبډله باندې فشارونه راولي کوله محمدالله هم په 14 منډو دا ځل خپله وکټه له لاسه ورکوي سره شریکوي د شکیب الحسن سره برایټ ویټ راځي هغه په 831 منډې لري شپږ شپېته باڼه کې واله کې هم برایټ ویټ ښه لوبېدلی شي یو ښه رنډر دی بیټ په لندنۍ حصه باندې بال لګېږي
پورې بال بیټسمین بیټ کېږي نه بریالی کېږي برایټویټ دې بال باندې یوازې یوه منډه 3 نور بالونه دې ته وکټ یې 2 ډاټ نور بالونه همدا شاټ هڅه فیلډر شته دی لانګ آن کې یو بله منډه هم را افریدي په 3 اورونو کې تقریبا تر دا مهاله پورې 8 منډې راغلي دي یوه مهمه وکټه یوازې د پولارډ اور چې د ډېرو زیاتو منډو لپاره ترسره شو 13 اوورونه پای ته ورسېدل 9 منډې افریدي ورکړي یوه وکټ ترلاسه کړې ده او په دې سره ټول ټال 3 منډې دي د 14 اوورونو په لړ کې 4 اضافي منډې راغلي یوه منډې ترسره کړې ده بیا هم د سویپ شاټ هڅه ښکلې انداز سره ښکلې څلوریزه راځي د برایټویټ د بیټ څخه ښه انداز سره دغه شاټ ترسره کوي د سکویر لیګ په طرف باندې لوبوي دا ځل د ریورس سویپ هڅه نه بریالی کېږي وروستی بال یو اوور کې 5 منډې ته دا مهاله پورې راغلي دي د کلنا لوبډله اوس هم د ستون سره مخامخ ده په 4.5 اورونو کې 33 منډې راغلي 2 وکټ لري دي او دا هم یو بله منډه او دې سره اوور پای ته رسېږي 14 اورونو کې 9 منډې ترسره شي بیا هم شاید افریدی خپل وروستی اوور لوبوي په ایپیل کې تر ټولو ښه بالینګ او ښه اقتصادي بالینګ راشد ارمان ترسره کړی دی 7 منډې او 2 وکټې په 4 اورونو کې
د بیټ څخه غټه شپږي ده. আধা পয়সায় পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। লাক্স, জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। সদিকা, থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। এখন গান শুনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. Strategic timeout comes to an end. Moment of reflection for the Khulna Titans. And really, that could be a game-changing over. You had all the bowling options up there. Abu Haidar's bowled well. Sunil Narain is there. He's still got 2 overs to go. Shakib's got 2 overs to go. Afridi's completed his spell. What was the need to introduce Kyron Pollard? Yeah, good point, Gautam, because Shakib had to bowl. Well, it's their call. I hope it's they're not going to pay a big price on that, because
that particular over really set the tone for Khulna Titans to go on in attacking mood. Even the last over after that, they scored 14 runs in that over. There you go. Carlos Brathwaite's scoring areas has been very strong on the onside. 67% in that area. So any opportunity he gets, he like to hit big ones in that direction. Also gets into the actor by just picking up a single. And it's important for him to make sure that Carlos Brathwaite comes on strike, because he's the one who is striking them cleanly and striking them very well indeed. Big six to follow up his earlier one straight. And just to show he can also play on the offside. And just to show he can also play on the offside, a nice delicate shot. He's not going to get a boundary for that. Afridi chases that down. He'll come back for a couple. That's useful. Athar Ali Khan mentioned the previous over. You can't get the boundaries. Make sure you get the ones, and in this case, the twos. Yeah, absolutely. I mean, he will be a touch disappointed because there was an opportunity to pick up a boundary on that occasion. Just couldn't hit it from the middle part of the bat. Two important runs nevertheless. Oh, that was a wide one, but he slapped that away for a boundary. Wide or no wide, so he's going to go for it. Brings up the 100. How clever was that? That was a wide delivery outside. It would have been a wide had he left it, but he just slapped it. He didn't even stroke it. It's just a slap. That's more of a stroke. That's big. That's six. Carlos Brathwaite, the champion, is here. And the champ is on fire. 13 runs already. 406 in the last two deliveries. And it's that area that we're talking about. That's him so strong between mid-wicket and long on. That is a massive six. Lovely touch from Brathwaite. Can he go on? Seventeen deliveries. He set the Shoaib National Stadium on fire. 3 4s and 3 6s. What a knock this is turning out to be. Bit of an anticlimactic finish to the over there. 110 for 4 after 16. 17 off that over. This is sunshine smile. Makes me feel this way. When I can't see through. When I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Swadika. থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। Download the #1 music app now, exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No. Narayan. Well, at the moment, it's all about Carlos Brathwaite. He's turning it on. He's going after the bowlers. Reverse sweep. Couldn't control it. Just get a single. Give it to Brathwaite. This is better. Exciting. It's been a really good period the last 3 or so overs for Khulna Titans. Sunil Narayan speed as fast as delivery, 98.7 Ks, average speed of 90, and that big average there from 79.1 to 98.7. Good cricket. What I've liked, Amir, is the fact that he's picked the deliveries that he's gone after, and in between he's made sure they've done that. Take the singles. Well, have a look how controlled hitting that was. Just reaching for it, getting underneath the deliveries and hitting them away from the fieldsman. Oh, play that, son. That turned and bounced. Almost like he draws some of his deliveries. Amir, beautifully bowled.
Well, he's bowling well. Sunil Narayan. Shakib introduced him to the attack. Dry up the runs, which started to flow. And through Brathwaite. In no time, he has reached 36. Last delivery. Oh, he was looking for a big one. On that occasion, didn't pick the away-going delivery. 17 overs are gone. It's 113 for 4. একটু হিসাব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিম তো ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই ফলাফল শুষ্ক ত্বক এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন আমার কাজ তো শেষ কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছেই For Shakibul Hasan, captain of Dhaka Dynamites. For Shakibul Hasan, captain of Dhaka Dynamites. And for Khulna Titans, only 3 overs to make a mark. To get this total to something substantial. Abu Haider. That's in the air. It's going to fall in no man's land. Misfielding. Allowed the batsman to come back for the second. They'll be disappointed with the misfield, but possibly happier. Riley Rousseau's the man on strike. Looking to go over the bowler's head. A little bit of extra bounce from the bowler. And, he was expecting a bit more bounce. He's a terrific striker of the ball, Rosso. Not getting used to the pace of this wicket. And has struggled. 26 deliveries he has faced. For 25, punctuated with only boundary. That's hit hard, and this is second boundary for Rosso. Timely one. Much better stroke. And those people have something to celebrate in these last few overs. Full and straight. He's looking for the Yorker, and he's just missed his length. But a firm strike from Riley Rousseau. Okay, let's go down to Pia. সব ফ্যানদের সাথে আচ্ছা ভাই তুমি বলো যে ঢাকা টিমকে ঢাকার এত ভালো একটা টিম আমরা ঢাকা টিমকে কিন্তু বার্সেলোনা বা রিয়াল মাদ্রিদের সাথে কিন্তু কম্পেয়ার করি তোমার কি মনে হয় এই যে আমরা কম্পেয়ার করি এত ভালো ভালো টিমের সাথে ঠিক হ্যাঁ করা যায় কেন বলো তো এখানে আমাদের অনেকগুলো টিম আছে অনেকগুলো টিমের মধ্যে ঢাকা সবথেকে বেস্ট টিম ঢাকার মধ্যে এত প্লেয়ার আছে মানে এত ভালো মানের প্লেয়ার আছে যেখানে অন্য কোনো প্লেয়ার মানে অন্য টিমে এত প্লেয়ার নেই এত ভালো মানের প্লেয়ার এখানে আফ্রিদি তারপরে পোলার্ড নারায়ণ তারপরে সাকিব আল হাসান আর সাঙ্গাকারা ওরা আছে ওরা অনেক ভালো খেলতেছে ওয়েল সেড আচ্ছা আপনি যে মাথায় যে এই চুলটা পরে আসছেন যে কি চুল এটা অ্যাকচুয়ালি ময়ূরের চুল ময়ূর চুল কেন পরে আসছেন ময়ূর যেরকম বেগম তুলে নাচে এটা কোনো শক্তির কাছে বড় করে না বাচ্চা টিমের টার্মিন ঢাকা ভালো করবে ঢাকার প্রতি হাজারো শুভকামনা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ঢাকা টিমের সব ক্রেজি ফ্যান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিরে যাচ্ছি কমিং উইথ Worried captain at the moment. He had the game under control and let it slip away. By introducing Pollard into the attack. And in this over, both these batsmen scored 50 runs for 6-wicket partnership. And main contributor, no surprise there, Brathwaite, 37 from 21 deliveries. That's in the air and taken. That's Abu Haider's second wicket. And a timely wicket for Dhaka Dynamites. Yeah, they'll need that just to stem the run flow because
that run rate has increased over the last 3 or 4 overs. It's a good catch, running in from the deep mid-wicket boundary. Riley Rousseau played a handy hand. 34 he got, 125 for 5. Cool the Titan. তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন সিনেমা সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন সিনেমা সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস Ariful, star of the previous game, played by Khulna against Chittagong Viking, where he scored 24 runs in an over to change the complexion of the game. He's a hard-hitting, explosive batsman. Come boys, come boys! And that's why he's at the crease. Bang! Brilliant! And Carlos Brathwaite sends another one into the stands. He's been extremely powerful over the onside. And once again, it's 6. Once he hits the ball, it stays hit. He makes sure there is enough power behind the stroke to clear the boundary. More runs. It wasn't pretty, but runs are important for Khulna. And they are getting them. And getting them in a hurry now. These two will be the key. If there's anyone they want at the end of the innings, cool the Titans, it's Carlos Brathwaite and Ariful Haq. They were brilliant to get them back into the game at the end of the innings in their last match, and they're doing it again. Well, that's his highest score. Only 1 run away from his first 50. Good sportsman spirit from Carlos Brathwaite. That throw hit his bat. It wasn't any fielder's fault. So, showing sportsman spirit. There's the evidence. Ball, Sunny. It's actually ricocheted off his bat. Well bowled. And 50 for Carlos Brathwaite. His first 50 in T20 cricket. And what a time to get it. And you can see the support from his teammates. They needed this innings. Yeah, his team was down and out in this game. He came out with an intention, and how well he has played. 50 runs from 24 deliveries. He gets into the act, tried to in the air, or dropped. He did all the hard work, Sunil Narayan. Wasn't to be. After 19, it's 140 for 5. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে Yeah, that's key. That's what this tournament is about. We want our local boys to learn from the
all the foreign boys that are coming in, and it's about having that partnership together, learning from them and doing well. And we really hope that players like Arif, Shanto and Rahi and Shafiul, all the local boys we have in our team, and also other teams, that they play well in this tournament. Okay, we're in the middle of a hectic last over, so let me get one final prediction maybe from you. I know you'd like to say 4 big sixes, but what will you look at right now? We're at 142 for 5. I think 150 plus at this point, considering where we were at after 15 overs, would be a good total, and then we have to bowl really well. They have a good batting lineup, but we have to give it our best effort and see what happens. Thanks for your time. Good luck for the rest of the tournament. Thank you. So far, holding his nerves, Abu Haider. And in the last over, he has only gone for 3, considering there are 2 explosive batsmen at the crease. But it has been good. Last 10 overs for Khulna Titans, they have managed to score 96 runs. That's a recovery of sorts. It is, and you're just talking about how economical he's been. It just hasn't been his economy, Abu Haider. You can see the most wickets in the tournament. He's right at the top, 7, followed by Sunil Narayan and Liam Plunkett, but he really has been special with the ball. On that occasion, batsman Brathwaite was special. Saw the opportunity with that full toss and flat batted it for a flat 6. Yeah, he's got going now, and you can't afford to miss the mark in any degree. And a full toss, he's hit that beautifully straight back over the bowler's head. He's so powerful. Oh, margin of error is so low when you're bowling at Carlos Brathwaite. You've got to be immaculate with your liner length. If not, he is going to keep on repeating the dose. 150 up, 155 for 5 now, and Carlos Brathwaite has been brilliant. Couple of low full tosses. This is the last delivery, and again, big swing of the bat, long levers, and straight back over the bowler's head for 6. Oh, that is the talent of the man. His team was in dire need of such an innings. He came out and delivered. 6. Last delivery of the innings. Look at the strike rate, almost touching 200. That's in the air. They'll run hard. Brathwaite is not interested. So the innings ends at 156 for 5. Not a bad effort considering there were only 47 in first 10 overs. Good recovery. You do have to take your hat off to the Khulna Titans and that man in screen in particular. Carlos Brathwaite, 64 he's ended up on from 29 balls, and 156 for 5 they end up on Khulna, and given a fighting chance by that man on screen, they'll have something to celebrate. Oh, they got something on the scoreboard now to play with. They have recovered from a hopeless situation. Displaying his talent, Carlos Brathwaite. Even though it's a potent bowling side, Dhaka Dynamite, they didn't have any answer against him. Brilliant. I think they'll be disappointed, the Dhaka Dynamites. They really had them teetering early on in the innings, and they've just let it go at the end. And we always talk about just one partnership or one batsman who can make a difference. And he certainly did that. Gautam Bhimani, is down. Let's go and join him. Yes, what a finish indeed from Carlos Brathwaite. We'll let him take a bit of a breather. Also, it's nicer to have someone closer to my height to talk to. Riley, you really needed... Oh, thanks for that. You really needed to cement the innings together at one end, and you did that. Yeah, the plan was, because we lost a couple of wickets in classes, one had to bat through. And naturally, the South African would do that because the West Indian doesn't believe in that. But just good that I could bat through for the team, and then Carlos to finish it. The way he did it was unbelievable. The second time we've seen you do that. The other day against Chittagong, you were 100 after 15 overs and pushed hard at the end to get 170. I think on wickets like this, you don't want to say you throw all your eggs into one basket, but it's definitely, it looks thus far as a winning formula for this wicket, and the team that adapts to the wicket first and does it the best is going to win at the end of the day, and that's so far so good. So hopefully today, fingers crossed, we did it again and we finished very well. Let's see what we can do with the ball.
A good view of Carlos Brathwaite from the non-striker's end. Tell you what, there's two people that hit the ball hard, and that's David Miller, and Carlos is the second, definitely by a very close margin. He hits the ball so hard. Quickly to finish, 156, how do you see this? Do you have the bowling to hold them back? I believe we do have the bowling. I believe we have the field as well to pull off something special in the field. It's all going to be about execution. Good luck. Thank you very much. Well, inserted into bat first, Khulna Titans ends up with 156 for 5 in allotted 20 overs. Most of the bowlers excelled, but in the last 5 overs, they got the hammering, allowed Khulna Titans to make a recovery. Well, the target for Dhaka Dynamites, it's 157, and for that, run chase will be back shortly. For the moment, it's a break from us. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ফেয়ার এন্ড লাভলি মেন অ্যান্টি মার্কস না জেনে এন্ডোর্স করা পুরনো স্ট্যান্ডার্ড, মার্কসের উপর টেস্ট করা নতুন স্ট্যান্ডার্ড। চেহারা কয়েক সপ্তাহ আগে ফেয়ার এন্ড লাভলি ম্যান ব্যবহারের পরে মার্কস রিডিউসড, ফেয়ারনেস ইনক্রিজড। মার্কস কমাও, ফেয়ারনেসের স্ট্যান্ডার্ড বাড়াও। ফেয়ার এন্ড লাভলি ম্যান। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি, কমিশন আনার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। গট ইট! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাথ দেখি সার্ভিসটা। তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। নো জোর জবরদস্তি, only ultra gliding cool shaving foam, the real smooth experience. প্রতি শেভেই কুল। রিয়েল ম্যান কখনো জোর খাটায় না। সোহাদিকা। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। সিনেমা,
সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস গট ইট এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে যার ইজি গ্রিপ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা মোবিল চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় ভূমিকম্প সহনীয় স্টিল AKS বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস এয়ারটেল ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার হিরো HF ডিলাক্স স্প্লেন্ডার প্লাস আই স্মার্ট হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড় 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ তবে আর দেরি কেন আজই বুঝে নিন আপনার হিরো একটু হিসেব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক ভাই আমাদের ফাইলগুলো হবে ইয়াং ম্যান সব তো 3G 4G না কি হচ্ছে চাইলেও লিখবেন না চাইলেও লিখবেন ম্যাটাডোর বল পেন এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট সোয়াদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না এপেক্স আল্টিমা সিনেমা সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস এয়ারটেল This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see through when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. গট ইট এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন 2টা থাই 2টা চিকেন কর্ন স্যুপ আর ক্যান্সেল করে দাও ঘরে কেন বানাচ্ছ ঘরে বানালে কখনো গাঢ় কখনো পাতলা হয় তো চলো রেস্টুরেন্টের মতো স্যুপের জন্য চাই নর্থ স্যুপ যা বানানো হয়েছে রিয়েল চিকেন আর সুস্বাদু ফ্লেভার দিয়ে তাই প্রতিবারই হয় পারফেক্ট স্যুপ আর রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি ঘরেই নর্থ স্যুপ সাদিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি নো মানি ফর মিউজিক এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া Yonder Music এক্সক্লুসিভলি রবি এবং এয়ারটেল ইউজারদের জন্য ডাউনলোড দ্য নাম্বার 1 মিউজিক অ্যাপ নাও লাক্স নিয়ে এলো পারফিউমের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি পারফিউম বিউটি অয়েলের এক অনন্য মিশ্রণ যার পারফিউম থাকে বহুক্ষণ নতুন লাক্স পারফিউম সোপ কালেকশন সৌরভ এমন রবি বহুক্ষণ আর একবার কাপ নিয়ে দেখছি যে কেমন লাগে আবার কাপ ছাড়াও দেখছি কেমন লাগে আরো দেখছি কাপ ছাড়া আঙ্গুর তো ভালো লাগে না আঙ্গুর গা খাউজ যায় এবার আর খাউজা হইতো না কাপলে আমরা আর প্যান ফরমত ভাই পাঁচ কিনে বিয়ে করি আই মতো 3 উইকেট উগর রান আউট পুরো ফরমত আর আমি দিতাম বাজি আরে তার বুঝন না পারে তার ডিস্টার্ব দিও মানুষ হতা হয়ে গেলে চান্স না পায় মারা দেয়া যাবে চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তকপতে শুধুমাত্র জিটিভিতে
Bravo in action again. Shot, second shot. Full toss, swung away, 6. And taken. What a wicket. Now that he's found confidence, he can dispatch it into the pavilion. Oh, that's going to be close. Up goes the finger. BPL Season 5, Kumilla Victorians versus Chittagong Vikings. Today at 6 p.m. live on GTV. Also on Rabbit app. ফ্রেশ প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে আমি সামি আফরিন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। প্রত্যেকটা বল ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এন্ড কাউন্টেবল। সেখানে 48টা ডট বল ছিল। টি20 হলো যে আপনার 4-6 খেলা, আপনি এখানে কিন্তু देयर इज এ প্ল্যান। এইভাবে ফরেন প্লেয়াররা এখানে বিভিন্ন টিমের সাথে অ্যাকোয়াইন্টেড হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাসের প্লেয়াররা কিন্তু আপনার বিপিএল এ খেলছে। Fresh presents Cricket Extra every match day after the match only on GTV. কাকু বিপিএল শুরু হয়ে গেছে কলাম। বিপিএল শুরু হয়ে গেছে, চারিদিকে জয় জয় চলতে আছে এবং আরো চলবে। ও আপনারা একটু অবাক হইছেন, বরিশাল টিম নাই কিন্তু মুই বরিশালের ভাষায় এখানে কথা বলতে আছি। কোনো টেনশন করবেন না, বরিশাল নাই তাতে হইস কি। মুই একা বরিশালে হইয়া সবগুলা টিমের এইবার নাচামু এবং করে কি যে করমু এইয়া এখন চুপচাপ থাকি, পরে এটা নিয়ে আলাপ করবো। অনেক খেলা হবে মাঠে, তর্ক হবে জিটিভিতে। আমি আছি ক্রিকেট তক্কের সাথে জিটিভিতে, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তক্কতে শুধুমাত্র জিটিভিতে। দ্যাট ইজ ভ্যাসলিন প্রেজেন্টস ক্রিকেট মেনিয়া। আমি মারিয়া আছি আপনাদের সাথে। এই ভেন্যুটা দেখতে একদম বিদেশি ভেন্যুর মতো। আই এম লাভিং দ্য ফ্যাক্ট এই ভেন্যুটা এত সুন্দর। যে সেটিংটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে অসাধারণ। আমার মনে হয় যে বিপিএল ইজ গেটিং অফ টু আ ফ্যান্টাস্টিক স্টার্ট। টিম এফর্টটা থাকতে হবে, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট সাপোর্ট। চমৎকার খেলা হবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা, এবং বিপিএল সিজন 5 নিয়ে আমরা জিটিভি আছি আপনাদের সাথে। Wesleyan presents Cricket Mania every match day before the match only on GTV. শুরু হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ 2017 এর পঞ্চম আসর। অধিনায়ক ড্যারেন সামি উইকেটে আসার পরেই খেলায় ফিরে আসে রাজশাহী টিম। বাংলাদেশ জাতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম জুটি বাঁধেন রনি তালুকদারের সাথে, কিন্তু হতাশ করেনি মারুফুলকে। মামুর বুটাদের কে বুঝাবে যে ওভার কনফিডেন্স হলে পাস স্লিপ করার একটা আশঙ্কা থাকে। স্লিপ কিন্তু প্রত্যেকটা দল করবে, শুধু একটা দল ছাড়া, রাজশাহী ওয়ান এন্ড অনলি। পদ্মা নদীও গায়ে গেছে, তোকে মাথার গোবরও গায়ে গেছে, তাহলে তোরা কেমনে এত উল্টা উল্টা কথা কস? আর ভাইয়েরা আর বোনেরা আর আত্মীয় স্বজনরা, আপনারা কেউ কোনো চিন্তা করিয়েন না। আপনারা আস্তে আস্তে আর ফান্সি বাইতে চলে যায় মাঠে। যারা মাঠে যেতে পারবেন না তাকে চিন্তা কি, বাইক টিভি আছে, টিভির মধ্যে জিটিভি আছে, জিটিভিতে খেলা আছে, ফকফকা জিটিভি দেখবেন। জিটিভির সুইচটা অন করে দিবেন, খালি রাজশাহী আর রাজশাহী। আর আমাদেরকে পাবেন কোথায়? ক্রিকেট তক্কে। আমরা আসছি মাঠে, রাজশাহী খেলবে আর আমি স্টুডিওতে খেলবো, খালি সিক্স আর সিক্স। চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তক্কতে শুধুমাত্র জিটিভিতে।
হ্যাঁ আমরা পোলা মানে জন্য ধান ক্ষেতের মধ্যে যে খেলাটা খেলে এই খেলাটাই তো আমরা খেলতে পারি ডাঙ্গুলি না ক্রিকেট মিয়া ক্রিকেট আপনি কোন আপনি খেলা নিয়ে কি বোঝেন খেলা নিয়ে কি বুঝছেন মানে সোমবার এখন কি খেলা কি সক্কা মারা আপনি তো কথাই কথা আমি শুনেন একটা কথা কই পুরো লোকজন কিন্তু মিডিয়ামও করে না জায়গার কাজ জায়গায় শেষ করে আমার মহসিকের যদি কোনো দল থাকতো আপনারা দলে কোনো বেলি থাকতো আরে জোর আছে ভবিষ্যৎ বক্তা হাতে একটা কোনো দল নাই হ্যাঁ দল নিয়ে পালা ভবিষ্যতে মানে কি আমরা কি দল নিতে পারি না নাকি মিয়া দলটা কিনেন একটা দলটা নিজে তৈরি করেন নিজের মালিক মিয়া সাইনে নিতে পারি মিয়া দল খেলাটা ঠিকমতো খেলুন যে তাইলে হইব চিটাগং ভাইকিংস সেরা আর আমরা কি করতাম আমরা মহসিংহে আছি সব দলের কথা কইেন না যার কোনো দল নাই আর কথার দাবি আবার কোনো শেষ নেই প্রিয় দর্শক মাঠে খেলা হবে এবার বিপিএল আমরা কাপায় দেব হ্যাঁ ভাই আপনারা তো খেলবাইনি আমরাও খেলবাম মাঠে খেলবো হেরা আর জিটিভিতে ক্রিকেট তো কে খেলবাম আমরা চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তক্কতে শুধুমাত্র জিটিভিতে DJ Bravo in action again. Shot, second shot. Full toss, swung away, 6. And taken. What a wicket. Now that he's found confidence, he can dispatch it into the pavilion. Oh, that's going to be close. Up goes the finger. BPL Season 5, Kumilla Victorians versus Chittagong Vikings. Welcome back to the Shere-Bangla National Stadium. We're set for a thriller of a match. Dhaka Dynamites playing the Khulna Titans. In particular, all set for the Dhaka Dynamites who need 157 runs to win this game at 7.85 runs per over. We've got an interesting opening combination. Even Lewis, you see, is opening from one end. 74th innings for him and 2,397 runs. We'll tell you about his partner in a moment after we have a look at 74th innings for him and 2,397 runs. We'll tell you about his partner in a moment after we have a look at Abu Jaya Chaudhary. Right arm medium fast. Wonderful figures. 22 wickets in his 20 over career so far. 4 wickets for Abu Jaya Chaudhary, and his partner in the batting arena is Sunil Narayan. Now Sunil Narayan, look at that. Average is not too much to talk about. It does not open regularly. First time he's opening in this edition of the BPL, the AKS BPL 2017, powered by Shah Cement. Here we go. Oh, right on the money, just tailing into that one and played away quietly by Lewis. Good afternoon, Roshan. Afternoon, Shamim. Squared him up a bit. Lewis. 156 for 5 is, I think, a gettable score here. It's not out of the reach of Dhaka Dynamites, but they'll have to bat well. But again, I'm a strong believer of the momentum factor. The momentum was with Khulna. Oh, that should be... Oh, touch and go. I think the bowler got away with that one. Need to have another look at the line. Was it Ranmo Martinez, the umpire, who I thought just let it go? That's tight, very tight indeed. I think the line that gives an indication of a wide, it just... He's wondering why that was not given a wide. Shahid Afridi shaking his head. And that Yorker length has hit and head away. Delightful stuff. Full swing of the bat. It was in his zone and it went for the first boundary. A typical West Indian shot, if one may classify it. Very little movement of the feet, almost on the up. Hit it from where he was, never looked to get forward, just punched it. A typical Caribbean shot. They love to hit the ball on the up, love to drive like that. A good start for Lewis.
They've got to take advantage of the power play overs. Khulna didn't have a good one. And he missed out on that one. His eyes lit up when he saw the ball being pitched a little shorter, but it just kept a shade low. I think it's important that they make full use of such opportunities. Two men on the leg side boundary. The two men are allowed outside the 30-yard circle. Square leg and mid-wicket. No one on the offside. They'll be looking to try and bowl more wicket to wicket, because it's a tight line you'll have to bowl. He was good in the last game. Well, he's maybe holding out here. My catch, says the fielder. Down it comes, and he's taken it quite comfortably. It's the captain who wasn't taking any chances. He said, I'm going to take it, and he's 100% right. The crowd are delirious. Wasn't there to play that shot. It was far too short. He was looking to go straight, and the length wasn't right. So as a result of it, he got more height, really. Look at how well he judged it. Excellent piece of work by Mahmudullah. So Lewis goes for 4. Dhaka Dynamites 4 for 1. No Jor Jabardosti, only Ultra Gliding. Cool shaving foam, the real smooth experience. Protishevei, cool. Real man kokhono jor khataয় না। লাক্স নিয়ে এলো পারফিউমের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পারফিউম বিউটি অয়েলের এক অনন্য মিশ্রণ, যার পারফিউম থাকে বহুক্ষণ। নতুন লাক্স পারফিউম সোপ কালেকশন, সৌরভ এমন রবে বহুক্ষণ। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট। ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। Get rid of the big hitter, even Lewis, and in comes very, very dangerous Shahid Afridi. Plays at non-strikers, and that's stroked and straight to Mahmudullah. A wicket taking first over. It's 4 for 1. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। যখন আপনার সাথে আছে হিরো i3s প্রযুক্তি, তখন সাশ্রয় হবে জ্বালানি আর সঞ্চয় হবে টাকা। এটি স্মার্ট, এটি i3s। সোহাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি Song and then selected maybe the wrong length to hit that ball, the one that got him out. Shafil Islam. This guy's a very wicket-to-wicket bowler. He's coming from the AKS end. 66 wickets in the last 66 games he's played. This is his 67th game. Just deviating down the leg side. When you're a wicket-to-wicket bowler, you've got to be very careful you don't err in line, particularly on the onside. Not too much protection there. On that occasion, he got just away with just the single. Khulna will be looking to try and dislodge Afridi. That will be their next best or next target. Afridi is someone who can be very, very destructive, punishing, as we did see in that last game. Started off with sixers, but this time very different with a single. Now he stood his ground, Sunil Narayan. No foot movement, trying to go across to the line of that ball and just flayed his bat at that in hope, nothing else. Well, Narayan has been sent up the order with a purpose, and he needs to accomplish it. Obviously, with the license to play a few shots, make use of the first 6 overs. But so far, he's faced 2 balls and got nothing. Oh, that late movement just after it crossed that indicating lines. I think it was okay with the wide. The fielder
The keeper had to move a bit. A bit blind here. Sunil Narayan just swinging. Look, got nowhere close to the ball. He just swung from where he was. The ball just kept going. So this is good bowling. Just a swing. Very lucky that he didn't get an edge. Yeah, I think Shafiul Islam will do well. Try and just bring it in a little bit, a little closer to be indecent edge. That's it. That's the line. There's a ball that kept a shade low. Really swinging from the hips without really getting anywhere near the balls. I think Afridi is doing the right thing. Just having a word. Well, you're swinging and missing at least now. Just look to rotate the strike. And so far he's swung at 4 deliveries, missed almost everything. Yeah, this really uncalled for. You need to, even if you don't get the big ones, just milk the runs, give the strike back. Powerful Shahid Afridi at the other end. Just the single. It's been an excellent over so far from Shafiul Islam. Bringing in the fielder from deep backward square into the 30-yard circle. Protection at deep mid-wicket now. Pitches it up and has driven it, but only as far as the fielder at wide-ish mid-on, and they sauntered the single. Yeah, it took 5 balls for Narayan to get off the mark. Let's see what he could do with the promotion he's been given. We told you that he's opened before, but better known. In fact, opened even in the Big Bash. But now with Afridi on strike, 2 men out on the leg side boundary, that's all they could have. He would rather be looking more mid-off, mid-on. He's backing away and hitting it now straight to the fielder there. Shafiul Islam is on fire. Brilliant ball. He forced Shahid Afridi to try and go over the top, but he's hold out to Klinger. Yeah, big wicket, bowled it wide. Afridi was looking to go over extra cover because the options on the leg side were covered. So Shafiul gets his wicket number 5. That's a wide-ish delivery, gave himself room, looked to slam it away on the offside. Good catch by the man at extra cover. The intention was right. He was looking to go over extra cover, but he has to go for 1. It's 6 for 2. Hi. তুমি চা বানাই দিলা এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি কমিশনার হওয়ার পরে কি করব ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1 তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1 এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা নাম্বার 1 এর জয় সব সময় একটু হিসাব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক It's a sunshine smile makes me feel this way when I can't see through when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে পরিশোধনের পর তৈরি হয় 2 overs. Well, the batsmen are very edgy now. Jofra Archer into the bowling. I think Narayan's gamble hasn't paid off as yet. Cameron Delport is the new batsman. Well, he's come in because Shahid Afridi, a big wicket. The intention was right. He was looking to go over extra cover. Just didn't get the elevation. Good work by the man at extra cover. Well, he's struggling. You can see Sunil Narayan in the last over missed out on 4 opportunities to get bat on ball, and on that occasion also not really timing it, and that'll give that Jofra Archer the extra fillip. Mentally he needs 23 wickets only into his 22nd match. Wonderful. He generates a lot of pace. Oh, that's short. That's way over the head of the batsman. 1 for the over the shoulder. Impressed with this young man. Yeah, that's 1 for the over, but quite young, generates good pace. Narayan thought that was a wide. He was just avoiding it, letting it bounce over him. Well, my goodness, he almost touch 150. As Mohammad Sami and
Roy, the other two. And this time he manages to just clear the man at mid-on, and he will get a boundary, will make him feel better. It is a lot of the nerves. They were under the caution, losing 2 early wickets, and even just tantalizingly close to that diving fielder. But thankfully for the Dhaka Dynamites batters, it went through for 4 runs. Well, he's happy that the bowler did manage to induce a shot of indiscretion and almost went to hand. The Khulna fielders will have to really be on their toes. Any opportunity. They've done well in the first 2 overs. Keep the pressure on. Smashed that, but straight to the fielder. No chance of a run there at all. Missing out on opportunities, I can tell you. Now that he should have been looking to put away over extra cover or through extra cover. Plenty of vacant spaces, as we all know, in the power plays. And Sunil Narayan has used up 10 deliveries for his 5. Last ball of the over. Again, he misses. Real hoik at that one. Sails to 141 kilometers per hour. 3 overs done. 10 for 2. সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই, ফলাফল শুষ্ক ত্বক। এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রেস্টোর। এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি, যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন। আমার কাজ তো শেষ, কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে। কটেন! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Chasing 157 for a win. Stuttering start here by the Dhaka Dynamites, having lost 2 wickets in the first 2 overs. It's going to be Sheffield. And again, now this Delport joins in what Narayan was doing, just standing his ground, throwing his bat at it, not making an effort to go into the line. Well, the asking rate is now climbing, but that's still not out of Dhaka Dynamite's reach. But I think what this pair is trying to do, they're just looking to blast the bowling. But I believe the approach can be different. Maybe look to play a different role here. That's better. Compact shot, but again finds the fielder. Yeah, you're talking about the asking rate going up. You've got to remember that when the Khulna team batted, they had only 47 runs in the first 10 and then another 120 odd in the next 109 runs in the second 10 overs. So it's possible, but they have to hang on to the wickets. The men to come, Shakib Al Hasan, Nadif Chaudhary, Mosaddeq Hussain, Shoykot. That would have been a wide. It just went for it. Didn't quite time it. Gets himself a single. I think they need to get into a proper rhythm. They're just swinging at everything. They need to try and look to initially rotate the strike. Just try and get into some sort of rhythm here. Just swinging, missing and not timing, not finding the gaps. And as a result of it, plenty of dot balls have been offered. I think the bowlers are doing a good job. They're just sticking to the lines and lengths, keeping it simple, not trying anything out of the ordinary, and it's paid off. Out of 21 balls, 16 dot balls. That tells you a story, doesn't it? Just the 3 singles and a couple of boundaries. And tries that slow Yorker. That's paid off. The batsman looks up inquiringly at the umpire, but it's just within that guideline. That's not a wide. That is definitely not a wide. This is excellent bowling. They're making it difficult. They're creating a lot of pressure up the order. They've dismissed 2 frontliners. They got Sunil Narayan struggling. Delport just in, hasn't got his timing or feet moving. So Dhaka has a lot of work to do. Shafil Islam tries to bowl another slower one. This time he latches onto it, even not really getting hold of it, and only a single the result. Narayan's strategy or Narayan's style has been to just swing from where he is. Really looks to hit on the up, very little feet movement, and generally aimed at one shot. Generally look to go through extra cover, look to go straight. So as a result of it, I believe his options are limited in terms of run making.
Delport on strike now. There's some protection in the deep backward square and deep mid wicket. Those are the two boundary riders in these power play overs. Shafil Islam with the last ball. Tries that wideish delivery again, and it's hit away, but it's been covered there at mid-off, and a single to finish the fourth over. It's 13 for 2. প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Our Dynamites have had an even worse start. Talked about the first 10 overs in the day game not being very easy to negotiate. This time around, he's bowled him. Jofra Archer, what a beautiful delivery. His first over, he got the measure of the batsman with some searing pace, and that one at 144.7 k's an hour in the block hole. This kid is a talent, and those that watched a couple of nights ago, he had another almost perfect Yorker. This time it comes off the boot, ricochets into the stumps, and an important wicket. It looks like they want to check the no ball. And he's perfect. Not a problem with that. And what else was perfect was the delivery. Cameron Delport dismissed for 2, 13 for 3. Dhaka Dynamites. ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ।